الداخلية للمركز، ورابط المهنيين ذوي الاهتمامات المتشابهة ببعضهم البعض. على مدى ساعة ونصف بإذن الله يتم فيها استعراض دراسات بحثية نفذها المركز ونشرها من خلال الخبراء المنفذين، ومن ثم يستعرض خبراء آخرين تجارب دولهم، وفي نفس الإطار يتم مناقشة النتائج والتوصيات، وتشمل المناقشات المتعمقة تحليلات الاتجاهات واستكشاف أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في موضوع السلسلة. سوف نتناول اليوم موضوع تعزيز إنجازات الدول المشاركة في الدراسات الدولية من خلال دول مجلس التعاون كنموذج لهذه الدول. تعد الدراسات الدولية من أهم المصادر المتاحة لجميع البيانات والمعلومات عن أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم، وبفضل تحليل هذه البيانات يمكن للمهنيين في مجال التعليمي فهم مستوى تحصيل الطلاب وتقييم أدائهم بالمقارنة مع زملائهم في الدول الأخرى. وعندما يتم جمع هذه البيانات بشكل صحيح وتحليلها بطريقة علمية يمكن أن تساعد في تطوير وتحسين الأنظمة التعليمية في العالم، فهي تسمح لواضعي السياسات والمختصين بتحديد الاتجاهات وأفضل الممارسات في التعليم والتعلم عبر مختلف البلدان، والتي يمكن أن تثري القرارات حول المناهج وطرق التدريس والسياسات التعليمية وتحديد مستوى التعلم والتعليم والمجالات التي تحتاج إلى تحسين والتركيز عليها، ومن خلال ذلك يمكن تحديد أفضل الممارسات في التعليم واستخدامها في تحسين أداء الطلاب والمعلمين والمدارس أيضا. وتوفر بيانات الدراسات الدولية الفرصة لوضع السياسات كما قلنا سابقا بقطاع التعليم لعمل مقارنات معيارية يمكنهم من خلالها مقارنة أداء أنظمتهم التعليمية بالآخرين، وتحديد المجالات التي تحتاج تحسين، والاستفادة من أفضل الممارسات في التعليم والتي نجحت في بلدان أخرى ويمكن تطبيقها في بلدانهم بشكل يساعد في اتخاذ قرارات سياسية وتعليمية، ويساعد المعلمين على تحسين استراتيجياتهم في التدريس وتطوير المناهج الدراسية. كما تمكن البيانات الدراسات الدولية من معرفة التحديات التي تواجه الأنظمة التعليمية وتقديم حلول قائمة على الأدلة لمواجهة هذه التحديات والتعامل معها بشكل مستقبلي. بشكل عام تعد البيانات الدراسات الدولية أداة قيمة لتحسين النظم التعليمية من خلال توفير نظرة ثاقبة حول أفضل الممارسات، تحديد مجالات التحسين، وإبلاغ قرارات السياسة. يمكن للدراسات الدولية أن تساعد في ضمان حصول جميع الطلاب على تعليم عالي الجودة، وعلاوة على ذلك يمكن أن تساعد هذه الدراسات في تحديد الاحتياجات التعليمية الخاصة بالمناطق النامية والمجتمعات المحرومة. فعندما تكون هذه البيانات متاحة للكل يمكن للمجتمع الدولي تحديد المجالات التي تحتاج إلى الدعم والتمويل اللازمين لتحسين مستوى التعلم والتعليم في جميع دول العالم. في ختام كلمتي لا يفوتني أن أشكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم المقدم والذي تقدمه بشكل مستمر للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي، والذي ساهم بشكل فعال في تحقيق المركز لرؤيته وأهداف إنشائه. كما أوجه الشكر لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المركز، الذي لم يؤل جهدا في دعم مسيرة المركز وتفعيل دوره وتعزيز مشاركاته وتقدير جهوده في مجال التربية والتعليم. والشكر موصول لجميع الحضور الذين حرصوا وقدموا لتفاعلوا معنا ويستفيدوا ويثروا خبراتهم من خلال ما سيقدمه نخبة من الخبراء في هذه السلسلة من معلومات ومبادرات وأفكار نيرة ستنعكس مما لا شك فيه إيجابا على استمرارية وجودة التعليم. وأشكر أيضا الخبراء المشاركين معنا في تقديم العروض خلال هذه الفترة، وبداية أشكر الدكتورة شيرين حمد المدير التنفيذي لمركز تطوير المناهج بالمملكة الأردنية الهاشمية لإدارتها لهذه السلسلة، وأشكر سعادة الدكتورة سماح الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، دكتور ماجيك، دكتور كريس and دكتور توماس for دكتور ميكينج for their availability here. And now أسلم دفة القيادة للدكتورة شيرين لإدارة هذه السلسلة، فلتتفضل مشكورة.
شكرا جزيلا أستاذة مهرة. الأخوات والأخوة الأعزاء التربويين، المعلمين، المشرفين، الباحثين، الإحصائيين وراسمي السياسات المتواجدين اليوم معنا في هذه الجلسة الطيبة، أسعد الله أوقاتكم بكل الفروقات بينها. فنحن يعني من مناطق ومن قارات ومن دول تختلف في فروقات الأوقات، ولكننا إن شاء الله نلتقي جميعا على الأهداف الإنسانية بضرورة النهوض بنظم التعليم. 90 دقيقة من المعرفة التربوية هي عبارة عن أحد أنشطة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، وهو مركز له كل الشكر والتقدير في دولة الإمارات العربية المتحدة. كان له حراكا تربويا خلال ال5 سنوات الأخيرة في المجالات التي تتعلق بعمليات التخطيط التربوي في ظل عالم وثابته التغيير، ثابته الوحيد هو التغيير. اليوم نلتقي إن شاء الله للكلام عن جلسة بعنوان تعزيز إنجازات الدول المشاركة في الدراسات الدولية، استخدام دول مجلس التعاون كنموذج. والحقيقة أن هذه الجلسة هي ليست يعني تلقائية، وإنما هي مبنية على أساس علمي وعلى دراسة معمقة بعنوان أداء الطلبة في دول مجلس التعاون مقارنة بالمعايير الدولية. هذه الدراسة هي فرصة للتبحر والتعمق في أداء دول مجلس التعاون من منظور دولي باستخدام نماذج إحصائية سيقدمها لنا الخبراء متقدمة جدا ويتحدثون عنها بإسهاب. نحن اليوم أمام بيانات 1,000,000 طالب من أكثر من 10,000 مدرسة في 20 دولة باستخدام بيانات الدراسات الدولية واسعة النطاق. ننظر الآن في العوامل الحاسمة أو المفتاحية على مستوى الطالب والمعلم والمدرسة والنظام التعليمي المصاحبة للفروق في الأداء بين دول مجلس التعاون ودول الOECD. في جلستنا الأولى اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بالخبراء الذين قاموا بتنفيذ هذه الدراسة الحقيقة الزاخرة. اطلعت على تقاريرها، هي زاخرة بالبيانات وزاخرة بالإحصاءات وزاخرة أيضا بالإطلالات التربوية على كل فصل من الفصول التي تتناولها. اليوم معنا في الجلسة الأولى البروفيسور مشج جاكوبسكي والبروفيسور توماس جادروفيتش. البروفيسور توماس هو مدير البحث في مؤسسة معهد الأدلة، وهو مستشار سياسات في قطاع التعليم وسوق العمل، متخصص في طرق ومنهجيات علم البيانات التي توجه وتقود القرارات التربوية والمهنية، وله الحقيقة جهود مقدرة جدا في توضيح الأطر والتنفيذ والمنهجية المتعلقة بالاقتصاد الكلي في هذا المجال. حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية وخبير معتمد في المفوضية الأوروبية والبنك الدولي. له خبرة ممتدة في البيانات والسياسات التربوية حول العالم، وله عدة مؤلفات في الانتقال من التعليم إلى سوق العمل. ويشاركه الجلسة أيضا البروفيسور مشج، وهو أيضا أستاذ في جامعة وورسو ورئيس مؤسسة معهد الأدلة. هو مستشار وباحث مخضرم في سياسات التعليم وسوق العمل. يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد والماجستير في علم النفس من نفس الجامعة التي يعمل فيها الآن كأستاذ. أسس في عام 2014 معهد الأدلة إيمانا منه بأهمية ودعم جهود صنع السياسات الحقيقة القائمة على الأدلة وعلى بيانات التقييمات واسعة النطاق، التقييمات الدولية. عمل لمدة 4 سنوات مع فريق بيزا الOECD في باريس، ولمدة 2 كوكيل أو أمين عام لوزارة التعليم الوطنية في البولندية. والOECD، وهو مفكر وله نشاط مع مجموعات الفكر والرأي في أوروبا والولايات المتحدة. أفسح المجال الآن
للزملاء الباحثين ليعطونا فكرة عن هذه الدراسة وأهم نتائجها، ومعهم 20 دقيقة. Doctors, the floor are yours, please. Okay, welcome. Thank you for the introduction. Thank you for your kind words and interest in this research. First of all, I would like to thank Regional Center for Educational Planning to work with us, with the team from Poland, from University of Warsaw and Evidence Institute Foundation. But this was a great cooperation when we all contributed to this a series of 6 reports. Today we'll be talking about the first report, summarizing evidence from international assessments for GCC countries. These results are not entirely new. I mean, we use data from PISA, from TIMSS, from PIRLS, international assessments, which we all know the results. We saw them in the reports. But the difference here is that we decided to take all this data and put them together in one analysis. So this report is summarizing evidence from all these assessments. Sometimes these assessments are showing surprising results, and together, when we look at all of them, we can make much more sense looking at the achievement data for students in GCC countries, but also trying to explain what are the differences, why these differences exist, what policies and practices can be implemented in GCC countries to close the gap between their results and international averages. So the first report was written by me, Maciej Jakubowski, and Tomasz Gajderowicz and Wojciech Szymczak, with a great contribution from Regional Center for Educational Planning. And let me cover the main results. So we start with a review of student achievement in GCC countries using data for as a benchmark, using data for countries which participate in all assessments for a very long period of time. So these countries, around 20 countries, have very stable achievement. We can use them as a benchmark for comparing results from PISA, from TIMSS, from PIRLS, for comparing results in reading, in mathematics, in science. As I said, using the data from all these assessments gives us much more reliable, much more robust comparisons. So starting with a composite index, composite score for average student performance, we can compare the average achievement at the international benchmark. So this is the yellow bar, which is more or less here presented on the scale of PISA and is close to the OECD average. So we can interpret that as the average for OECD countries, which is set here as 500. And then we on the same scale, we can compare results for GCC countries using all the data from for reading, for mathematics, for science achievement. And you can see here that United Arab Emirates and Bahrain, their average results are the closest to the international benchmark. There is a difference of around 60 points, which we estimate to be equivalent of around 1-2 years of formal education. Then we have Qatar with very close results, and Oman, Saudi Arabia, and Kuwait with slightly lower results. Then the gap is larger. The gap is around 3-4 years of formal education. But these are composite scores, so that show us the average of averages of all these studies. In the report, we also provide data separately for reading. So if you look at reading, we use data from PISA 2018, PISA 2009, so where the reading was the major domain in PISA, was very precisely measured, and the latest results from PIRLS.
At that time, it was PIRLS 2016. This will have to be updated soon because in May, we'll have new results from PIRLS 2021. Very interesting, showing us also the impact of pandemic on student achievement. But here you can see, that I don't want to go into details. We don't have time, but you can see that these different bars, for example, for Qatar, are reflecting achievement at different assessments. And you can see that they're quite correlated. I mean, they provide a similar picture. Of course, taking the average of that, so that's the green bar for Qatar, gives us a more robust estimate of overall achievement. And but we also can look at individual studies and see that they are not very different from the average. We do the same for mathematics. For mathematics, we have much more data. So we have 2 rounds of PISA. We have teams 2015, 2019 in 8th grade and 4th grade. So for PISA, we have 15-year-olds. Here we have students, 14-year-olds in the 8th grade. And here we have 10-year-olds in 4th grade, also from 2 rounds of teams. So overall, this average, which is dark blue bar, is calculated over 6 studies. In each study, we have thousands of students tested on representative samples. So overall, it's a very precise measurement of mathematics achievement. And for most countries, again, these bars are very similar. You see, for the benchmarking countries, there is really no difference in whether you look at one study or another. And similarly, in GCC countries, I mean, again, we see United Arab Emirates and Bahrain leading, and then we have Qatar, and then Oman, Saudi Arabia, and Kuwait slightly lower results. We can also look at science achievement, and here we again use data from 2 rounds of PISA teams in the 8th grade and 4th grade in 2015-2019. So overall, we look at results of millions of students around the world, and thousands of students included in the representative samples for GCC countries. So not going into individual studies, but looking separately at science, mathematics, and reading, we get these results. So again, if you look at science and mathematics, you see countries which are, the best among GCC countries. In this case, I mean, they have the highest achievement. United Arab Emirates and Bahrain, they also lead in mathematics and science. Although, for example, in science, Bahrain has slightly higher results than United Arab Emirates, and in mathematics they are almost the same, or there's a small advantage for United Arab Emirates. Then we have results for Qatar and Oman. So in science, Oman, for example, have very good results, slightly lower in mathematics comparing to Qatar. And then we have Saudi Arabia and Kuwait. We can also compare that to GCC average. An interesting thing here is, I think, the only exception here really is the results in reading for Saudi Arabia. Consistently across studying, reading is a domain when students in Saudi Arabia perform relatively better. So the results are very similar to other GCC countries. However, you can also say that in mathematics, relatively to reading, Saudi Arabia is achieving lower scores. So you can take this data and try to see if there are discrepancies in different domains. And I think it's encouraging because we can look at within GCC countries, we can look at practices and policies which these countries implement. So instead of looking abroad at countries like leading in PISA, like, I don't know, Finland, Estonia, or Poland, or the Netherlands, you can look within GCC countries to look for lessons you can take. And separately, I would suggest for mathematics, science, and reading. And also, there are also different policies for low and high achieving students. So there are these large differences within countries, which we cover in the reports, and we analyze using different statistical methods. So we'll say a few words today about that, but we encourage you also to look within the report for these results. So, for example, looking at PISA results, we see how many students are below the proficiency level 2 in reading in PISA, which is interpreted as this international benchmark of
being a proficient reader. So being at level 2 means I can read the text, I can understand the meaning, I can work with the text. It's very important result because students who are below level 2 are those students who are necessarily struggling in school because of their reading skills. Now, maybe they can excel in mathematics, they could excel in science and other subjects, but because they have so low reading proficiency, it's much more difficult for them to learn effectively, and of course, in the future, to participate in a society, in economy. So internationally, 10 minutes. Yes. Internationally, on this benchmark, we have 19% of students. In the OECD, it's 23%. We can see that in GCC countries is a little bit more. So 40% United Arab Emirates and around 50% in Qatar and Saudi Arabia. We have also promising results in teams. So this is a similar benchmark for mathematics and science. And we can see here that in all GCC countries, the number of students who are not reaching this basic benchmark of mathematics and teams science proficiency is declined between 2015 and 2019. Very important is also to look at these results comparing to your economy. So when you look at GDP per capita, here you have the relationship for all the countries based on World Bank Human Capital Index. So these are the data for almost all countries in the world. Taking a closer look for countries which higher GDP, we have GCC countries, and we see that they are below this fitted line here. So the achievement is quite high. But considering the GDP per capita, we could expect it should be higher. So there is something to be done to close the gap to countries with similar GDP level, similar development of economy, but higher achievement. Okay, we look at families of students, and here we see these differences between students. So with the OECD population, we see there is a quite wide distribution of socioeconomic backgrounds. So in other words, we have students who come from well-educated, wealthy families, and students who are coming from privileged background. In GCC countries in general, these differences are narrower, especially in Qatar or United Arab Emirates here, they're much narrower. But for example, in Saudi Arabia, these differences are also pretty large, similarly to OECD countries. And that, of course, is a challenge for every education system. And looking at disadvantaged students, on average across OECD, they score much lower than students coming from well-educated, wealthy families. So this difference is everywhere, but it's a question for education system, how much you can close the gap. So in Saudi Arabia, for example, the students with disadvantaged background are much closer to international average. But when you look at students with privileged background, the gap is larger. On the other hand, if you look at Qatar and United Arab Emirates, they are much closer to international average, looking at privileged students and farther behind if you look at disadvantaged students. So these data are, initial findings, which we then analyze in the reports, trying to reason why there are these differences and trying to explain them. And also one of the reasons, for example, is parental emotional support. So we see that students from family which low socioeconomic background have lower parental support than students coming from privileged families. So this is something to be done, and maybe not just education system, but to train teachers also to talk to parents, to engage them more in schools, especially for those coming from families with lower level of education. I will now pass to Tomasz for the second part of the presentation. Tomasz? Yes, thank you, Maciej. Let me share the screen. I will spend next 8 minutes of this presentation. I hope you can see the screen now clearly on looking into mainly non-cognitive scales and looking into the context of the achievement. Up till now, we discussed just achievement and relation to socioeconomic background. Now let's look at teachers, their satisfaction, their motivation, and also the well-being of students. So in general, we observe in most of the GCC countries huge differences in terms of teachers' experience and characteristics.
across countries, and we clearly see that male teachers are in general more experienced, but on the other hand, less satisfied with their achievement. If we look at non-cognitive scales such as teacher enthusiasm, support, and support of reading engagement that we found in PISA 2018, we see that teachers in GCC countries are in general more engaged, more satisfied in relation to the OECD average. This is a clear, consistent conclusion from both PISA and TIMSS. If we look at job satisfaction of teachers, international average is way lower than GCC countries. We see that in general in GCC countries, teachers seem to be satisfied of their jobs way more than in other international benchmark. This is both for mathematics teachers and for science teachers, where Saudi Arabia, Oman, and Kuwait and Qatar are the most actually worldwide satisfied teachers countries that we found in international large-scale assessment. And this clearly corresponds to the students' achievement. We see that in most of the countries, students whose teachers are satisfied, they achieve better. There is exception of Qatar, where we see that achievements are more or less the same, and this is also the international evidence. But in GCC countries, those most satisfied teachers, they also have more achieving students. That's also quite an important issue. If we look at what is the school emphasis on the achievement, this is one of the strongest factors that differentiates students' achievement. If we look at students that schools where students feel that there is a huge emphasis on achievement, the results are often almost 30, 40 points better than where we have low or medium emphasis on the achievement. This clearly shows where are the important issues where policy in GCC countries can improve learning. So let's now move to students' attitudes towards learning and their well-being. Well, in general, also in this regard, we see that in general, in GCC countries, students enjoy learning more than internationally, than in most Western European countries. We see that students more often admit they very much like learning, and this clearly corresponds to their achievement. Look at the right-hand side graph, where we see that almost 50 points of achievement score, so it's around half of standard deviation, is we can attribute to the difference between the students enjoying learning and those who are not enjoying that somewhat, or at all. So if there is so good in terms of well-being and non-cognitive scales, why there is such a gap between students in GCC countries and other countries? So maybe the issue lies also in the school discipline and safety. Next left. Yes, let's move it to 4 minutes, if you don't mind. So in general, students in GCC countries, they admit they have hardly any problems with safety or disorder behaviors. So again, we seem that discipline is not a real issue. In TIMSS international assessment, we clearly see that it's more or less the international average. But if we look at the bullying, which is traditionally one of the biggest issues in GCC countries, here we see that more often students in GCC countries admit they experienced bullying in any type. And this clearly corresponds to the achievements. Students who experience bullying about weekly, they score significantly lower than students who are not experiencing bullying. So well-being is fine, teachers are satisfied, students are satisfied, but the issue of bullying should be addressed significantly. In our reports, we also try to explain the difference of GCC countries' low results and the international average by
issues related to the instruction, family attitudes, teachers characteristics, and so on. We try to decompose it into endowment effects and the coefficient effects, so how this issue is related actually to the achievements of students. And we don't have time to get deeply into each of those dimensions, but we see that, for example, in Saudi Arabia and Oman, the gap could be decreased with higher family resources. In GCC countries in general, we see the more positive attitudes towards learning, but this not translates to learning effectiveness in the achievement scores. The better school discipline and behavior can explain the results in UAE, but in Saudi Arabia, that's not a significant factor. So now we looked at the system level and the school level, but what we force in our reports is that the policies should not be set the national, the countrywide. We should go deeper and imply heterogeneous policies, because even in each of these countries, we can distinguish latent clusters and groups of schools that face completely different problems. In one of the reports, we identified latent profiles of schools that have different needs, and those latent profiles, usually three, we see that they are completely different in terms of what are their needs for education, what are their school characteristics, and then what policies will be the most effective. You see that these clusters of schools, they are different in terms of achievement, but also they differ in terms of all the indices, also the well-being indices. Thus, the different policies should be implied for the different latent profiles in each country. Only the heterogeneous targeted policies might be effective for improving the education, because there are different problems in each school cluster. There is also another report dedicated to that. So summarizing the entire presentation, where we just went very briefly across our results, we identified several important factors and recommendations for the policy to effectively improve the achievement and scores in GCC countries. First of all, addressing the low-performing schools, where the bullying and discipline, for boys especially, is the biggest issue. Then improve the quality of instruction, because we see that the quality of instruction perceived by students is met in those clusters with low satisfaction and motivation of teachers. And then working on the motivation for those students and limiting the destructive grade repetition policies might be a quick win for most of GCC countries. We put particular attention towards bullying issues and that are destructive in most GCC countries, and especially impact the achievement score in GCC countries. And most of all, if we think of improving quality of education in GCC countries, we need heterogeneous policies in each of the countries for each of the cluster of schools. But the starting point to that is to promote international large-scale assessment and also national assessments that are standardized and results are visible. We need to investigate preferences and shape them. So introduce the incentives management that was not addressed properly in some of the countries we investigated. And most of all, to implement the effective teaching methods based on cognitive science. We observe now the huge movements towards reforming the curriculum and teaching practices. But in many cases, this is not always in line to the state of the art of teaching effectiveness that we can learn from the cognitive science recent research. So I would say that this very brief introduction is just the starting point to digging deeper into how to improve education in GCC countries. And we hope that our sixth report might contribute to it. And again, from my side, thank you for the great cooperation and great efforts we made together to look into details of improving education in GCC countries. Thank you so much. Thank you so much. الشكر الجزير للبروفيسور مشج ولبروفيسور توماس
على الحقيقة هذه يعني المنجم من البيانات والمؤشرات والدلالات التي يمكن أن نستخلص منها العديد من السياسات التي تتعلق بتحسين جودة التعليم في دول مجلس التعاون وأيضا دول أخرى من الإقليم ربما تتشابه وتتقارب في نتائجها مع ما عرضه الخبراء والباحثين الذين أجروا الدراسة. سنناقش التفاصيل بالجزء الثالث من جلستنا اليوم، والآن ننتقل إلى الجزء الثاني واللي هو معنا سيكون 3 ضيوف سيتحدثون لنا أيضا بنفس الموضوع. وبداية نبدأ مع سعادة الدكتورة سماح محمد العجاوي. أرحب فيها وأقدم لكم نبذة يعني غيض من فيض عن إنجازاتها التربوية. هي حضرتها الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم والمنسق الوطني لدراسة تيمز وبيرس في مملكة البحرين، متخصصة في مجال الإدارة والسياسات التربوية والتقويم، وحاصلة على درجة الدكتوراه الفلسفة في السياسات التربوية والتقييم من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. حصلت على عديد من الشهادات المهنية في مجال القياس والإحصاء وتكنولوجيا الأداء وتقويم البرامج، عوضاً عن حصولها على شهادة في تحسين جودة نظم التعليم من هارفارد. تدرجت في مناصب تربوية وإدارية متعددة، كانت المديرة لمعهد البحرين للتدريب ومستشارا للخطط والبرامج بمكتب سعادة وزير التربية والتعليم، علاوة على عملها في العديد من المجالات كالبحوث والتطوير والتدريس في المدارس والجامعات والإدارة التربوية وتحليل السياسات التربوية وتخطيط ومراجعة البرامج والخطط الاستراتيجية. شاركت في العديد طبعا من المؤتمرات والندوات، وحصل على عدد من المنح والجوائز كمنحة فول برايت ومنحة شيبينج وجائزة عيد العلم. وتتركز مجالات اهتمامها المهنية والبحثية في القيادة التربوية وسياسات التعليم والتقويم المدرسي المؤسسي وتقنيات الأداء البشري وإصلاحات التعليم والتدريب التعليم العالي. ما شاء الله دكتورة، سيرة يعني عطرة وطويلة جدا، لكن حتى لا أطيل أترك لك المجال الآن لتسمعينا وتطلعينا على خبراتك العميقة. تفضلي دكتورة ومعك 7 دقائق. نعم، يعطيك العافية دكتورة شيرين، ما قصرتي على هذا ما شاء الله الموجز الطويل الصراحة. يعطيكم العافية جميعا. في البدء أود أن أشكر المركز الإقليمي للتخطيط التربوي متمثلا برئيسة المركز أو مديرة المركز سعادة الأستاذة الفاضلة والأخت مهرة هلال المطوعي. شكرا لك أيضا دكتورة شيرين على هذا التقديم المميز. سأبدأ إن شاء الله الشاشة واضحة عندكم العرض. سأبدأ بس بنبذة بسيطة عن تجربتنا في مملكة البحرين في اختبارات. نحن لا نخوض اختبارات الفيزا، لكن إن شاء الله في هناك دراسة نحن إن شاء الله مستقبلا سنقوم بالمشاركة فيها. لكننا في هذا العام إن شاء الله سنكمل 20 عاما من مشاركتنا في اختبارات أو في دراسة التيمز. أريد أن أستعرض لكم هذه مشاركاتنا في التيمز. بدأت مشاركة مملكة البحرين في العام 2003 في الصف الثامن للرياضيات والعلوم، وأيضا في بيرلز في العام 2016 مثل ما تفضل الدكتور جو باسكي. إذا أنا غلطانة إذا قلت الاسم صح. إن شاء الله ستكون النتائج قريبة، ونطمح أن تكون نتائجنا في اتجاهات القرائية أيضا متقدمة لدراسة العام 2021. ستلاحظون أننا ولله الحمد في مملكة البحرين هناك تحسن مستمر غالبا في نتائجنا في اختبارات أو في دراسة الرياضيات والعلوم بالنسبة للصف الثامن. نتطلع أيضا لخوض هذه الدراسة مرة أخرى هذا العام خلال شهرين إن شاء الله. في العام يعني بيكون عندنا في شهر ماي بإذن الله، أبريل ماي، بيكون مشاركتنا أيضا 20 للدراسات دراسة الرياضيات والعلوم بإذن الله. وهذه المرة لأول مرة تكون مملكة البحرين مشاركتها مشاركة إلكترونية. في الأعوام السابقة كانت هذه دراسة ورقية فقط. برغم هالتحسن اللي تلاحظونه في المنحنى، إلا أننا لم نصل لغاية الآن إلى المتوسط العالمي وهو 500 الذي نطمح جميعا في دول الخليج والدول العربية للوصول لهذا المعيار. بالرغم من أننا في مملكة البحرين بالذات في العلوم، يمكن بالذات في الصف الرابع تلاحظون أن احنا
قريبين جدا. فنطمح إن شاء الله أن تكون هذه الدورة بإذن الله الدورة اللي نحقق فيها بإذن الله المتوسط العالمي. إذا ماذا فعلنا أو ماذا نفعل بصورة روتينية، خلينا نقول بصورة دورية للاستفادة من هذه النتائج؟ أولا نقوم بدراسة الأطر التي تطرحها علينا اللجنة العالمية لتقييم التحصيل التربوي بصورة دورية. نستلم المواد والأسئلة المسموح بتداولها اللي هو الريليف ايتمز، ونقوم بإتاحتها للمدارس to familiarize the students with such assessment or with such questions، حتى يتعود التلاميذ على أسلوب هذه الاختبارات. أيضا نحاول قدر المتاح، وقد بدأنا بصورة نشطة منذ العام 2015 بتعزيز ثقافة الدراسات الدولية. يعني في البداية صراحة الطلبة كانوا يأخذون هذه الاختبارات بصورة يعني عشوائية، يجاوب أو ما يجاوب، ولي الأمر يحل الاستبانة أو ما يحل الاستبانة. لم يكن هناك هذا الاهتمام القوي منذ البداية. الكلام نتكلم إحنا في 2003 يعني من 20 سنة. لكن مع الوقت مع تعزيز هذه الثقافة والتوعية لاحظنا احنا حتى في عملية الاستجابة بالنسبة للبيانات صار عليها للاستبانات عفوا صار عليها تحسن وتطور، وأيضا نسب المشاركة عندنا تحسنت وتطورت مع الوقت. أيضا نقوم بترجمة وموائمة الدراسات، وهذه تقوم به جميع الدول. نقوم بإعداد التقارير الوطنية ونقرأ بدقة ما تقوم به الأنظمة التعليمية الأخرى لنرى مثلا ساعات التمدرس، ماذا تقوم به الدول بالذات الدول المتقدمة. نطلع قدر المتاح على التجارب المتاحة، التجربة السنغافورية المميزة على سبيل المثال، تجربة دول OECD أيضا نطلع عليها، تجارب دولنا العربية الشقيقة ولا سيما دول الخليج العربي. أيضا نتيح هذه التقارير بصورة دورية إلى صانعي القرار بوزارة التربية والتعليم لأخذ القرارات اللازمة لتحسين الأداء بعموم، لا سيما عندما تصل لنا نتائج هذه الاختبارات. ونزود كذلك المدارس بتقرير عن كل مدرسة ما حصلت عليه من نتائج. in general بالعموم بالمختصر ماذا حدث لهذه السنوات السابقة؟ مثل ما ذكرت يمكن ما وصلنا للمستوى العالمي، نطمح تحسن أدائنا لكن لحد الحين ما وصلنا له، وإن شاء الله بإذن الله نوصل له. لاحظنا أن هناك تباين مثل ما تثبت الدراسات العالمية بين أداء البنات والبنين. مع الوقت استطعنا أن نقلص قليلا من هذا التباين في أداء أو الفجوة في أداء البنين والبنات، لكنها لا تزال موجودة ولا زلنا نعمل عليها. أيضا لاحظنا أن بالنسبة لدراسة القرائية أن أداء الطلبة ينعكس سلبا على أو تعثر الطلبة في القراءة ينعكس سلبا على فهمهم أيضا لمفاهيم الرياضيات والعلوم. فاشتغلنا صراحة بصورة مكثفة على القرائية بعموم في المراحل المختلفة. أيضا لاحظنا مثل ما ذكرت من قبل أن احنا هناك اهتمام محدود من أولياء الأمور وعدم وعي، وقمنا بالتعاون مع مجالس أولياء الأمور بتعزيز هذه الثقافة ومحاولة نشرها. وأيضا لاحظنا ما هي النقاط التي وجدناها في استبانات الطلبة. على سبيل المثال مثل ما ذكر زميلي الدكتور موضوع التنمر، كنا نحدد المدارس التي كان فيها على سبيل المثال مؤشر التنمر أعلى من غيرها. دكتورتنا العزيزة 3 دقائق إن شاء الله. وقمنا بالتوجه لهذه المدارس لحل هذه الأمور. إذن استخدمنا كل هذه البيانات في 4 أطر أساسية في استثمارها لصناعة القرار. فقمنا على سبيل المثال بزيادة حصص الرياضيات والعلوم، زيادة الوقت المخصص لها. أضفنا في الحلقات الأولى والثانية والثالثة مشروع القرائية. أضفنا حصة اقرأ أو مشروع اقرأ. قمنا بمراجعة مناهج القراءة لتحسين أداء الطلبة في القراءة بعموم. هذه بالنسبة لصنع القرار. أيضا أعدنا النظر في بعض المناهج في ترتيب المواضيع. أيضا استفدنا من السلاسل العالمية المطروحة في الرياضيات والعلوم، وتأكدنا من قدر المتاح من عمليات أيضا من عمليات تدريب المعلمين وتطويرهم بصورة مستمرة. حددنا عدد ساعات معينة لمعلمي اللغة العربية والرياضيات والعلوم أيضا لتطوير أدائهم، وحاولنا قدر المتاح أن نرصد مدى تأثير ذلك على أداء الطلبة في هذه السنوات المتقدمة. أيضا نظرنا إلى تطوير البيئة المدرسية. لاحظنا مثل ما ذكرت لكم يمكن المدارس اللي فيها نوع من التنمر، واشتغلنا مع المشرفين الاجتماعيين على هذا الموضوع. شفنا أيضا محاولة قدر المتاح تعزيز عملية الاستجابات في الاستبانات، لأن
لاحظنا ان اولياء الامور في البدايه ما كان هالكثر عندهم هالاهتمام، حتى المعلمين ما كانوا خلينا نقول ذات سيريس. فاحنا حاولنا قدر المتاح ان نستثمر هذه الثقافه، ويمكن ربما قد خدمتنا الجائحه صراحه في ان احنا نستخدم الاستبانات الالكترونيه ايضا للتواصل مع اولياء الامور والمعلمين والطلبه، وشفناها انها فعلا مفيده صراحه. فاخذنا هذه التجربه واعدنا صياغتها بما يتناسب مع معطيات مملكه البحرين. لا اريد ان اطيل عليكم، لكن هذه يعني غيض من فيض، وتعرفون حتى يحدث اي تحسن في اي نظام تعليمي نحتاج الى وقت، نحتاج الى مجهود، ونحتاج الى تعاون مشترك بين اقطاب العمليه التعليميه، وهم المعلم اولا وثانيا وثالثا، ثم المناهج، وبالطبع صانعي القرارات. شكرا لكم، واتمنى ان لا اكون قد اطلت عليكم دكتوره شيرين. شكرا جزيلا دكتوره سماح لهذه الاضاءه عن تنفيذ والتخطيط والتنفيذ وربما السياسات المتعلقة بدراسات تقييم التعلم واسعة النطاق في مملكة البحرين. وربما نأتي إن شاء الله خلال المناقشة على بعض التفاصيل التي يمكن يعني أن تنورينا أكثر حول العناصر المختلفة للنظام التعليمي. الآن ننتقل إلى ضيفنا الثاني، وهو الأستاذ كريس جونكسون. لديه خبرة تمتد إلى ما يزيد عن 30 عام في التعليم الوطني والدولي في نظم تعليمية يعني متقدمة في أدائها مثل المملكة المتحدة وسنغافورة، إضافة لخبرته أيضا في نظم التعليم الأخرى كالأرجنتين ودولة الإمارات العربية المتحدة. تولى مناصب قيادية في المدرسة الأكاديمية في المملكة المتحدة والكلية الدولية الخاصة في الأرجنتين. شغل منصب مستشار التعليم في سنغافورة وفي أبو ظبي. يستخدم كريس البيانات الدراسات الدولية في عمليات التحليل والأبحاث وتحديد الفجوات المختلفة، وخاصة القراءة الرقمية ومهارات القراءة الحرجة المرتبطة ب بيرز وبيزا. وله الكثير من تقرير المبنية على التقييمات الدولية. يطور البرامج التي والتداخلات التي تستهدف ردم الفجوات في عمليات التعلم. وله أيضا جهود في عمليات تطوير اختبارات وطنية تنسجم مع الأطر والتوجهات الدولية في قياس القرائية. يعمل كريس حاليا كخبير في وزارة التعليم في قسم التقييمات الوطنية والدولية. دكتور كريس، تفضل، الصحة لك، ومعك أيضا 7 دقائق. Okay, thank you everybody. Welcome. As we said, my name is Chris Jenkinson and I work at the International Assessment Section at the Ministry of Education. I'm going to look at the use of international data such as PISA and TALIS to try and identify achievement gaps unique to the Emirate. So the UAE has participated in PISA since 2009 and TALIS since 2018. When we look at the education reform cycle, we can see how international assessment data can help to identify gaps and to inform system-level developments. International data reveals that the UAE scored lower than the OECD average in PISA in reading, maths, and in science. The data, however, should be viewed in the unique context of the Emirate. For example, 56% of student population are expatriates, whilst 38% of students attend government schools and 61% of students attend private schools. Analyzing data trends allows the UAE to identify gaps. For example, trends in reading literacy show a gap between low achievers and high achievers, which is greater than the OECD average. The reading literacy data shows that while the gap is closing for high achievers, it's widening for low achievers.
When examining the data by reading subscales, we can see that performance is below the OECD average for each comprehension process, and the gap is widest for the low-performing students. We can also use PISA data to identify variables. For example, we can see the gap in gender parity index in favor of girls, and a gap when correlating gender against language for both Arabic and the English language. Another variable is equity. Socio-economically advantaged students in the Emirate outperform disadvantaged students in reading by 105 score points. After accounting for students and schools' socio-economic profile, the reading score gap in public schools decreases, but remains significantly below the OECD average. Some 7% of disadvantaged students were able to score in the top quarter of reading performance, however, indicating that disadvantage is not destiny. Reading literacy also affects maths and science scores. When correlating the results, we can see that the percentage of students with low reading literacy scores and low maths and science scores is higher than the OECD average, while the percentage of students with high literacy scores and high maths and science scores is lower than the OECD average. TALIS and PISA questionnaires offer cross-study comparisons to help drill down into the international scores. For example, another variable is test language. PISA questionnaire data shows that 83% of students speak 2 or more languages, whilst TALIS data shows a higher percentage than the OECD average of teachers who have more than 10% of students in their class whose first language is different from the language of instruction. In addition, teachers spend more time explaining how topics are related, which may reflect a link between instruction time and the language needs of the students. Moreover, enhancing classroom management is another variable, as more teachers spend time calming students than the OECD average. However, the percentage of students that report noise or disorder in their language of instruction lessons is below the OECD average. Furthermore, a cross-study of TALIS and PISA questionnaire data can focus on 21st century skills. For example, TALIS data on digital technology show that teachers integrate technology into lessons. This can be compared with PISA data related to online reading habits, showing trends in the types of activities in which students engage online. Moreover, a high percentage of teachers say that they teach critical thinking. However, students score below the OECD average in tasks where they have to think critically. For example, when reading to evaluate and reflect on the content and form of a text. TALIS data also shows that assessment for learning, the use of feedback and self-assessment is used by a high percentage of teachers to develop metacognitive skills. In contrast, PISA student questionnaire data shows that 46% of students hold a growth mindset. An element of growth mindset is learning from critical feedback. Cross-study comparisons allows the UAE to identify gaps in order to build capacity. As such, the International Assessment section has created a series of study guides and policy guides to advise on how to build capacity at the system level. For example, by developing policy guides and study guides to target gaps in critical reading, digital reading literacy, and to further develop assessment for learning, and policy guides to develop positive learning environments and parental involvement.
The aims of the guides is to research the literature as well as practical strategies tested by teachers and to align the strategies to international assessment tasks in order to develop skills to international standards. Thank you. شكرا جزيلا للدكتور كريس على هذا الحديث الحقيقة المعمق والربط عن الإصلاحات والتي تمت على مستوى النظام التعليمي بالاستفادة من نتائج دراسة بيزا وبالاطلاع على أيضا دراسة تلس المتعلقة بالمعلمين. كان تركيز على القراءة وانعكاساتها على التعليم والتحصيل، وقت التدريس، وهو أيضا الذي أشارت له الدكتورة سماح، وهذا يدل على أن هناك بعض العوامل والتغيرات المفتاحية المتغيرات المفتاحية التي يمكن الاستفادة فيها من نتائج الدراسات الدولية. تكلم الدكتور كريس عن تقديم التغذية الراجعة من قبل المعلمين لطلبتهم، مقابل أن تقرير الدراسة قد تحدث عن أن توقعات الطلبة من عملية التعليم تزيد من تحصيلهم. إذن هناك عمل بالاستفادة من هذا البيانات، المزيد من المناقشة كما قلنا في الجزء الثالث من هذه الجلسة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا الثالثة اليوم والأخيرة، وهي الدكتورة ميكين كيم، رئيس قسم التعاون الخارجي في المعهد الكوري للمناهج والتقييم في الجمهورية الكورية. الدكتورة كيم مسؤولة عن تنفيذ البرامج البحثية الدولية للمعهد الكوري في المناهج وتقييم التعلم والقضايا ذات العلاقة بالمباحث المختلفة. الدكتورة لديها خلفية أكاديمية في تعليم اللغة الأجنبية ودرجة الدكتوراه في تخصص تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. كانت مسؤولة عن برامج التعاون الدولي التربوي مع بنك آسيا التنموي واليونسكو ومنظمة وزراء التعليم في جنوب شرق آسيا لتنفيذ أنظمة التقييم أونلاين على المستوى الوطني وتطوير مواد لتعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. خبرة عميقة ومن معهد له يعني خصوصية في موضوع المناهج والتقييم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدراسات الدولية. دكتورة كيم تفضلي، المايك معك ومعك 7 دقائق. Okay, can you hear me? Yes. Yeah, I think you can. For some reason, I cannot turn on my video. And my name is Mikyung Kim. And hello? Yes, I'm Mikyung Kim. You can call me Kim. It seems that, yes, and hard for you to pronounce my first name, so you can call me Kim. Kim, Good sorry, afternoon. Dr. Kim. Welcome. I'm Mikyung Kim, and I'm the head of the External Cooperation Department of the Korean Institute for Curriculum and Evaluation. Thank you very much for inviting me in this session so that we can get together to brainstorm how to guide our precious young generation to find their ways in their life. Today, I'd like to introduce how KAIST analyzed the result of international benchmark studies in order to provide the implications for school education regarding the use of PISA and TIMSS indicators as in their GCC report. With the ESCS index, I will focus on how to use the index. And in TIMSS, I would like to talk about how to search for the major variables that affect students' achievement with longitudinal multi-level learning. However, I want you to consider that the detailed description of the analysis method in the report was not provided, and the reliability of the data
has to be confirmed in order for you to understand my comments. Also, the purpose of this session is not to compare the result of each country, but to examine the characteristics of students' academic achievement of each country and to find out educational policies and implications based on the data. In the report, chapter 2.2, for the 3 GCC countries, Qatar, Saudi Arabia, and UAE, the ESDS level and the difference of each country's ESDS were presented compared to OECD countries. In addition, by comparing the relationship between ESDS and the reading achievement by country, the countries with a large and a small ESDS influence or investigated. For example, Qatar has bigger ESDS influence on students' reading achievement than other countries. Then Qatar MOE can focus on these variables in order to improve their students' reading achievement. When we look at KAI's research, KAIS has paid attention to the achievement gap in relation to the ESDS level. And KAIS classified the bottom 10% and then the top 10% of ESDS and presented the achievement score for each group. It is a basic analysis to find out what the achievement gap is related with ESDS in a similar context to figure 2.3 in this report. So I think if you refer to this KAIS research, you may find some interesting ideas. As the in-depth analysis, by applying a multi-level model, the ESDS explanatory power on achievement at the individual and the school level was compared by country and the year. KAIS is currently implementing an in-depth study related to ESDS, focusing on academic resilience for 3 years from 2020. PISA's academic resilience referred to the competence of students who showed higher achievement than expected by their family background, despite being socially and economically vulnerable. Students with academic resilience used in the analysis were defined as students with lowest 25% of ESDS, and in some countries, and achievement in reading, math, and science are all at level 3 or higher, according to the method defined by OECD. Looking at the ratio of the academic resilience group or the higher characteristics of educational context variable, it is expected to check the imbalance in educational levels according to ESDS and explore ways to improve educational equity. The following figure shows that the change in 4 groups related to the academic resilience in Korea, Korea, Sweden, Canada, and Taiwan. So looking at the above result, it is good that the proportion of academic group that's the Korea group is higher. The proportion of academic resilient group is higher in Korea than in other countries. But it is confirmed that the ESDS has a slightly greater influence on academic world
as the proportion in academic resilient group is gradually decreasing, and the proportion of non-academic resilient group is increasing. Increasing. 3 minutes, In Dr. other Kim, words, that the please. downward trend, the proportion of academically resilient groups requires reflection on the process of promoting education policy, of enhancing school accountability through support for students of the vulnerable, and suggests that more efforts are needed to supplement and improve related education policies. Considering that the ESCS has an influence on academics in both GCC and Korea, if the academic resilience study conducted in Korea is conducted in GCC countries, it is expected that measures to improve the educational equity can be explored. Specifically, looking at the result of wider academic achievement gap among students with high ESCS in Qatar and UAE, it is expected that ESCS can derive educational policies or implications to narrow down the achievement gap in high group by focusing on non-vulnerable groups. In addition, considering the tendency of lower ESCS students to achieve lower academic performance, it is also important to identify the characteristics of students with academic resilience and variables that affect or maintain their academic resilience in order to prepare Dr. Kim, 1 policy minute and left, please. educational intervention measures to reduce the achievement gap. Therefore, it is recommended to conduct academic resilience research as an in-depth study related to ESCS. I want to. Let me proceed. Okay, I'm sorry, I'm taking too much time. In the report of chapter 6.3, in order to explore the causes of this academic achievement gap, the relationship between 5 contextual variables, family background, student attitude toward learning math and science instruction, discipline and bullying, and teacher, and achievement was examined. By doing so, it was shown that when certain contextual variables are positive, it is possible to reach the average achievement of TIMSS 2019 participating countries. In Saudi Arabia and Oman, a higher family factor can improve students' achievement. And in Saudi Arabia and Kuwait, achievement can improve as teacher factors are higher. So those differences are examined. I would Dr. like Kim, to suggest sorry, that some in the time is up. report, the basic can you wrap up, statistical please? analysis can help me better understand how they reach the conclusion in the report. So maybe I can look at it closer again. KAIST also used various methods to explore the factors that affect affect academic achievement scores in math and science, and apply the result as implications of educational policy. First, KAIST looked at overall characteristics first,
by presenting descriptive Dr. Kim, statistics excuse and me. correlation coefficients of each context variable before analyzing the effect of educational context variables on students' achievement. Through Dr. Kim, excuse me, statistical analysis ask by you- country, it will be possible for us to identify factors that are lacking or low in level in each country, and variables that are highly related to achievement can be examined through correlational analysis. So I can recommend Dr. using Kim, multi-level model to Dr. Kim, identify excuse me. various educational context variables. As shown in Korean result, educational context variables that affect each subject and grade may appear differently. Considering the gap between Dr. GCC Kim, countries can you also hear me? appears if each country applies a multi-level model to explore influencing factors, it can be expected that different major educational context variables can be explored. Lastly, Dr. Kim, the excuse report me, also time is up. mentioned the teacher factors. Can I ask you It to is stop, please? surprising that that compared to reading achievement, that actually those countries are doing better in 8th grade math and science. The report examined the levels of teacher and school factors in 3 GCC countries compared to OECD countries. The level of teacher degrees, teaching experience, job satisfaction were investigated across all 6 GCC countries. Dr. Kim, And they are shown below. As Dr. Kim, analyzed in chapter 3, KAIS also periodically Dr. Kim actually cannot hear us. Provided the analysis such as mean and frequency of variables to examine the characteristics of educational context variables collected in PISA and TIMSS. I want to carefully suggest that hierarchical linear model analysis in order to go beyond the basic analysis and examine the relationship between the educational contextual variables and achievement in depth. Hierarchical linear model is an extended form of the linear model, and when the student response data belongs to a school such as PISA or TIMSS, a method that can be analyzed appropriately by considering the dependence of the data. Dr. Kim, has put can you hear us? in various contextual variables, as you see here, I did message her. Dr. Kim, can you hear us? as predictors to explore the positive or negative factors in achievement. By doing so, we can suggest that student factors like motivation, or teacher and school factors like teachers' class activities and class materials and etc. necessary for improving students' achievement. So I am suggesting several report KAIS research on PISA and TIMSS so we can respond. This is it for now. Thank you very much. Thank you so much دكتور كيم. شكرا جزيلا دكتور كيم على هذا العرض المعمق الحقيقة في السياسات والمضامين من الدراسات الدولية، وحديث بشكل خاص عن ما يسمى بمؤشر المرونة، وهو الذي تقيسه دراسة بيزا وله انعكاسات على زيادة التحصيل. ننتقل الآن إلى أولا قبل أن ننتقل أدعو الأخوات والأخوة المشاركين معنا والمستمعين إلينا في هذه الجلسة التربوية بأن يرسلوا بأسئلتهم عبر مربع المحادثة أو الشات حتى نطرحها على خبرائنا. الآن نعود بجولة سريعة جدا الحقيقة للضيوف والباحثين لنتحدث في مجموعة من الأسئلة. بداية أوجه السؤال للدكتورة سماح. دكتورة، تحدثتي حضرتك عن 20 عام
تجربة طويلة جدا لمملكة البحرين، وأيضا الكثير من الدول العربية المشاركة في دراسة تمس وبيزا، 20 عام من المشاركة. وتحدثت عن انعكاس بذلك على السياسات التربوية، اتخذتم سياسات وإجراءات تتعلق بزيادة الوقت، بالعمل على القراءة، على اعتبار أن القراءة هي مكون أساسي لتعلم العلوم والرياضيات، أيضا مراجعة المناهج والاستئناس بالخبرة العالمية في ترتيب المواضيع وربما تسلسل المفاهيم وتقديمها للطلبة، حتى تحدث عملية بناء في البنى المعرفية، البناء الصحيح للمعرفة، تدريب وتأهيل المعلمين، ساعات محددة وازدادت هذه الساعات، تطوير البيئة المدرسية، جميعها جهود مباركة. اليوم وأنت الخبيرة في الدراسات الدولية، أقول لك من أين نبدأ؟ ما هو المفتاح؟ الدراسة كانت عن المتغيرات المفتاحية، وأنا أقول لك من وجهة نظرك كتربوية، من أين نبدأ؟ ما هو المفتاح؟ وأيضا سريعا ربما تخبرينا عن كيف تعتقدين أنه يمكن تحسين، أو ما الإجراءات التي يمكن أن تكون على الدراسات الدولية نفسها حتى تعود بنفع أكبر على الأنظمة التعليمية؟ تفضلي دكتورة، 3 دقائق. طيب، شكرا لك دكتورة شيرين. طبعا يجب أن نبدأ دائما من حيث نحن الآن. علينا أن ننظر نظرة بانورامية إلى النظام التعليمي بعموم. إذا لاحظتي أنا ربما اختصرت، طبعا هناك إجراءات كثيرة اتخذناها، المدارس أيضا اتخذت إجراءاتها، المعلمون اتخذوا إجراءاتهم التفصيلية، لا تسع 7 دقائق أو 10 دقائق أيضا للتحدث عن كل هذه العمليات بطبيعة الحال. لكن بالتأكيد يجب أن نبدأ من حيث انتهينا، أين نحن الآن، نكون صادقين مع أنفسنا ونتطلع إلى ما نريد أن نصبو إليه. وأيضا يعني يجب أن نكون واقعيين في عمليات النظرة يعني التقدمية لنقل. نريد أن نتحسن ونتطور، لا نستطيع أن نقفز قفزة كبيرة جدا مرة واحدة. علينا أن نتدرج في ذلك. مثل ما ذكرتي، القراءة جدا عنصر جدا مهم، مهارات المعلمين عنصر أساسي، توعية أولياء الأمور لها دور كبير جدا جدا. يعني ربما البعض لا يتوقعه، لكن له تأثير كبير على تحفيز أبنائهم، لا سيما في الصفوف الأصغر، يعني في الصف الرابع بالذات، لموضوع البيرلز والسيمز جريد 4 تحديدا. ترى دور أولياء الأمور دور كبير. ربما في فترة المراهقة للبيزا والسيمز جريد 8 الصف الثاني الإعدادي بالنسبة لنا في مملكة البحرين، دور ولي الأمر يكون قليل من دوره في المراحل في التعليم الابتدائي بطبيعة الحال. لكن التأسيس الأساسي للطلبة هذا شيء جدا مهم. نحن عندما أيضا نظرنا إلى النظام التعليمي لم ننظر فقط إلى هذه المرحلة، يعني مو بس الصف الرابع والصف الثاني الإعدادي أو الثامن، لا، نظرنا إلى الحلقات الثلاثة الأساسية. الحلقة الأولى اللي هي كي ستيج 1، كي ستيج 2، كي ستيج 3. نظرنا إلى المناهج نظرة شمولية. يعني مثل ما قلت لك، هو صراحة موضوع يصعب أن احنا نختصره في دقائق، لكن يجب أن ينظر الإنسان من حيث هو ويتطلع إلى الأفضل ويتدرج في ذلك، وإن شاء الله بإذن الله يستطيع الوصول إلى ما يصبو إليه. وطبعا احنا نطمح لجميع زملائنا أيضا في دول مجلس التعاون ودول الخليج والدول العربية أيضا إلى أنها تصل إلى مصاف الدول العالمية في هذه الدراسات، ليس فقط لأجل نتيجة الدراسة لكن لأجل بعموم، لأننا كما نعرف أن القراءة والرياضيات تحديدا هي من المهارات التي سيستخدمها الطالب طوال حياته، يعني سيستخدمها الفرد في عمره كله، سواء حتى لو كانت ربة بيت أيضا ستستخدم المهارات الأساسية للقراءة وللرياضيات. شكرا جزيلا دكتورة. فعلا كما قلتي، يعني هذا موضوع كبير وذو شجون ويحتاج إلى وقت، لكن ما قدمتي الحقيقة يعني أعطانا فكرة، وربما في مناسبات قادمة نتحدث أكثر، ربما بعد أن تظهر نتائج بيرلز نتحدث أكثر. أنتقل الآن للدكتور كريس.
وهو الخبير بموضوع القراءة وتحدث عن انعكاساتها على التعلم والتحصيل. دكتور كريس سريعا في دقيقتين، هناك تنوع، من المعروف أن هناك تنوع في المناهج في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني هناك ما يزيد على ما أعتقد عن 20 منهاج. هل اطلعت أو تفكرون في إجراء دراسة حول نوع المنهاج وارتباط ذلك بالتحصيل، بحيث أنه يكون هناك في تبادل للخبرات بين المناهج، ومن أيضا تلقي لنا الضوء سريعا من دراسة تلس أنه كلما كان هناك تقديم تغذية راجعة من المعلمين للطلبة فإن هذا يساعدهم على أن ينظموا توقعاتهم حول التعليم. ما رأيك بهذه الأمور؟ تفضل. Yes, well, we've done several studies looking at the correlation between the different curricula, such as the UK, the US, the International Baccalaureate, the Indian curricula. Those are some of the curricula that are the most high performing within the UAE. Also the national curriculum as well. So we'll look at things like the types of texts that the students are reading, the types of questions that they have, the types of responses that are required from students as well. As I said in my presentation, one of the things I'm quite interested in is things like digital reading literacy. So whether those areas are in the curriculum as well. I think that as we have a critical reading gap in the UAE, there's the possibility to develop digital reading literacy would be something that's interesting to students. Students have indicated that in their responses to questionnaires. And it's something that would be motivating to boys as well to try and close the gender gap as well. Regarding to your second area that you talked about, assessment for learning is something that I'm particularly interested in, and developing a study guide which uses international assessment tasks so that we can guide teachers in terms of the type of feedback that they would give to students based on those tasks. It's a double win situation in many ways because the teacher has to really understand the assessment fully in order to be able to feed back to the students. And the literature shows that feedback is one of the high impact strategies to students in terms of improving their academic performance as well. شكرا جزيلا دكتور كريس. الحقيقة إضاءات سريعة ولكنها غاية في الأهمية، وربما ندعو المركز الإقليمي للتخطيط التربوي والأستاذة مهرة المطيوعي أن يكون هناك جلسة مخصصة للحديث عن هذه التجربة الفريدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي هي تعدد المناهج وانعكاسات ذلك على عمليات التعلم في ضوء الدراسة التي أشار لها الدكتور كريس. الآن سريعا مع الدكتور كم، وما الدراسات البحثية التي تعتقدين أو توصين بتنفيذها للتقدم في الإنتاج وتحسين كفاءة النظم التعليمية في دول مجلس التعاون بناء على النتائج التي عرضها الباحثين؟ سريعا في دقيقتين لو تكرمتي دكتورة. Did you call me Kim? I'm sorry, I didn't hear. Do you want me to repeat the question? Who is this question for? I didn't. Yeah, is it for me? This question is actually for you. I'm asking if there is a specific recommendation of research that can be conducted to improve the performance actually of the students and the education system in general. Case studies or focus group or other sort of studies.
دي recommend. يبدو أن هناك مشكلة في السمع مع الدكتورة كيم ربما في الإنترنت. ننتقل إلى الباحثين المخضرمين، والحقيقة أنني استمتعت جدا بقراءة تقرير الدراسة، ووجدت فيه جهد كبير ومقدر يشكر عليه الباحثين، وأيضا يشكر المركز الإقليمي للتخطيط التربوي ليضع هكذا صراحة يعني عمل بين المهتمين بالنظم التعليمية في دول مجلس التعاون. Dr. Maciej, can you just briefly within 2 minutes please give us some recommendation and insights to go ahead in the can area you hear of me? international. I think you can. Thank you. Thank you for this question. As I said, this report which we just discussed is providing an overview of the results. So it's just the first step. But in a series of reports, we analyze the factors which are associated and explaining the gap between OECD countries and GCC countries. And for example, we find that absentees of students and in general discipline issues also related to bullying, which Tomasz also indicated, are one of the issues which explain the gap, especially for low achieving students. So students coming from disadvantaged background with low scores, for them being at school, having discipline class, avoiding situation harmful to students like bullying, it seems to be a key for improving achievement. In general, we provide several policy and practice recommendations, but I think it's the first step. I mean, the most important is that this is the beginning of building policies around evidence. So in education, we have a lot of ideas, but we very rarely test them properly. We test them like in medicine with experimental studies, with reliable research. So even here we look at correlations, but I think looking at reliable evidence from experimental studies and even starting to do such studies in GCC countries would be a key to improve achievement. Because experimental studies, so these most reliable studies in education, they come mostly from United Kingdom or from United States. There are very few studies outside these two countries, and it's very difficult to adapt policies, for example, which work in UK to the situation of GCC countries. Language is one example. I know a lot of very good studies on how to teach English language, how to develop, reading skills for children speaking English or learning English. But there are very few good studies on Arabic language. And I think Arabic language have some, specificity which should be addressed with more reliable research. So in general, the findings and recommendations, there are multiple, and you can find them in our report. We will be happy to discuss them in more detail in the future. But another recommendation is to do more reliable research just using the data from GCC countries. Thank you. شكرا جزيلا دكتور على هذه الإضاءة وهذه التوصيات. ونعم أتفق تماما معك أن الإحصاءات والنماذج الإحصائية هي غاية في الأهمية، واستخدام البيانات هي غاية بالأهمية، ولكن علينا أن نتعمق أكثر ويكون هناك نوع من الدراسات ربما يعني النوعية التي تنظر بشكل أكثر عمقا في التفاصيل الممارسات التي تحدث على مستوى الغرفة الصفية، وهذه يعني غاية في التعقيد في منهجيتها أيضا وفي طريقة تطبيقها، ولكن انعكاساتها على السياسات التعليمية أيضا لابد أن تكون مفيدة جدا. ننهي الآن مع الدكتور ماشيج، وربما بما أنك نظرت
في هذا المنجم من البيانات المتعلقة بالدراسات الدولية، وتكلمت عن الأسرة، وتكلمت عن سلوك الطلبة، وتكلمتم عن بعض المؤشرات الأخرى، وتكلمتم عن سياسات المعلم في تقريركم. هلأ ما التغيرات التي تعتقد أنه نحتاج أن نراها اليوم في الدراسات الدولية؟ يعني العالم ما بعد كوفيد هو مختلف عن العالم ما قبل كوفيد، هناك اهتمامات، هناك قمة التحول في التعليم. الحقيقة يعني هناك أيضا أهداف التنمية المستدامة، ونعلم أن بعض الدول يعني متعثرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو حتى في قياس مؤشراتها أحيانا. ما التغيرات سريعا في 3 دقائق التي تعتقد أنه نرحب أن نراها في تصميم الدراسات الدولية وتنفيذها؟ Thank you. It's a complex question. I think that the pandemic was really a difficult time for everyone, but for school children was especially difficult. And we know they lost a lot of knowledge and skills. And I think in May we will see the results of PIRLS. In December we'll see the results of PISA, and they will show the gaps in achievement and skills which were caused by a pandemic. I think one of the misunderstanding of the effect of pandemic is also that it will disappear, that kids are back to school and everything will be fine. And from cognitive science, we know, that if we don't retrieve information, if we don't back to the knowledge we have, we are losing it, and we are losing it very often forever. And this is what we see in our children. And I think we have to expand international studies to go deeper into and link with national data. So, for example, I will give you one example of what we did in Poland, but we are now planning to do in Lebanon and in Romania, and we would be happy to do in any other country. We have our assessment, which is aligned with PISA, and we use PISA as a benchmark to measure learning loss in Poland. So we did our own study, a representative sample nationally, and we saw what is the loss in knowledge and skills on the PISA scale, but nationally. So that study was allowing us to react quickly and plan policies which could elevate achievement of students. We find out which groups are losing more. We find out what kind of policies or practices, really, like small group tutoring, would be interesting for students. They would be attracted to that, and we are trying to implement that to close the gap. So I think the future is that you link international studies to national studies. I mean, they shouldn't be separate. They should go align. We should use the same frameworks to assess students, maybe even the same instruments. It's all quite easy actually to implement if you plan it well. Thank you. شكرا جزيلا. الحقيقة كلما تحدثنا أكثر كلما يعني احتجنا وجدنا أن هذا الموضوع هو يمس أنظمتنا التعليمية ويمس ربما الحاضر والمستقبل، ولكن للأسف الوقت يعني أسعفنا. حاولت قدر الإمكان أن أجمع بين الأسئلة التي يعني قدمها أو طرحها المستمعين وبين الخبرات العميقة التي نحن أمام يعني حاورناها الحقيقة في هذا اليوم. وأترك دقيقتين لأي من الباحثين المخضرمين أو الضيوف الكرام إذا أحبوا أن يضيفوا شيئا ربما لم نغطي أو تجاوزنا عنه سريعا لأجل عامل الوقت. دكتورة شيرين، أنا بس بعطي كومنت سريعة. أعتقد I think because of the I'm sorry. She talked first. Yeah. I have a short comment. The IEA is doing a longitudinal studies. The grade 5, the same cohort will be taking it again. Hello? And they're suggesting that I think that countries could participate in, or they can do something similar nationally, where they can measure their students' achievement throughout the years. So that could be something that countries could initiate, or in collaboration with the IEA or other research institutions. Thank you.
Interesting. Thank you. شكرا جزيلا دكتورة سماح على هاي الإضافة. دكتور كيم, please. Okay, I think there's a connection missing, and yes, and I'm sorry that I missed your question before. Suddenly, the connection was bad, and I realized that I'm very happy that I have opportunity to have met different cultures. I mean, in the report, there are certainly a different educational context in those GCC countries. I found most similarities in Southeast Asian countries, but not in GCC. So I think as we start from this event, if we can keep interacting, communicating each other about this report, it will help us better understand and learn from each other. So that's what I want to comment at the last moment. Thank you. نعم صحيح. إضافة نوعية، وعلينا دوما أن نستمع لبعضنا ونتبادل الخبرات حتى لأننا جميعا نكمل بعضنا البعض. كل عنده يعني مواطن قوة ولديه مواطن ضعف، ويمكن دائما تعزيز مواطن القوة ويعني ردم الفجوات في مجالات التحسين. يعني بهذا نكون. هل هناك أي من الخبراء أو الباحثين يرغب بأي إضافة؟ شكرا جزيلا لكم. I'd just like to say one thing as well. To reiterate, I think what Dr. Kim said there, I think it's a really good opportunity for countries to speak to each other and share each other's data and some of their findings, because there is a lot of commonality. And it's very important, I think, for GCC countries to get together and work on strategies that may be similar across the different countries. So I think this is since I've been here, this is the first time I've had that opportunity. And I think it's really very beneficial. نعم صحيح، أتفق تماما معك دكتور كيم. عفوا دكتور كريس. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي على هذه 90 دقيقة. ربما الأستاذة مهرة، هل ترغبي في أي إضافة؟ شكرا دكتورة شيرين، بس أود أقدم الشكر لك ولجميع الخبراء المشاركين وسعادة الدكتورة سماح والخبراء المشاركين معنا في هذا الجلسة، وأيضا المشاركين اللي شاركونا، وإن شاء الله يكون استفادوا من ما عرض خلال هذه الورقة. وبإذن الله سوف نستمر في هذه الجلسات لإفادة الأخوة المختصين في مجال التعليم. شكرا جزيلا. دعوة وتأكيد مرة أخرى للجميع ليطلع على التقرير ويستفيد منه. طبتم وطاب مساؤكم وطابت أوقاتكم، وشكرا جزيلا لكم، ونلتقي إن شاء الله قريبا مع إضافة نوعية جديدة للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي. شكرا لكل الفريق الذي ساندنا ودعمنا حتى أنهينا هذه 90 دقيقة، حضرنا لها وأنهيناها. شكرا لكم. شكرا. Thank you. Shukran. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye-bye.